Hello dear students, Assalamu alaikum. Today we are in class 6th and we are reading English book and one of the lesson, that is chapter number 4, Musa Ali's Camel. Today is the lecture 3rd of this lesson. In the previous lectures you may know about the camel, the Bactrian camel, and today we will read few more lines in which we find out the more information about the camel and the trip of Sama with her friend Dolma. Now first of all we will read these lines and you will carefully listen these lines as I pronounce. So let us start to read these lines. Sama, nowadays one hardly finds harmony between man and animal. It seems that the two can't coexist. Encouraging upon the animal world deprives the animal world of their habitat. Every now and then we hear about a tiger killing a man and a man killing a bear. Musa Ali, the population of the Bactrian camel is also declining. Currently, the Bactrian camel is found only in Mongolia, China and Ladakh Nubra, and the number of wild Bactrian camel is a few thousand worldwide. However, the encouraging thing in Nubra is that it is increasing in number. What is the reason behind it? Obviously, man-animal relationship. Did not you notice the camel calf's love for Musa Ali? Musa Ali, it is a symbiotic relationship, a hope for the wild Bactrian camel to survive and grow in number, which has otherwise almost reached the brink of extinction. Dolma, well, Musa, you had taken a chance to look for the reunion of camel calf with its herd, but could not find the calf's mother. So the story goes on between the two of you. Musa Ali, yes, the camel calf is my companion, and the two of us will face the hard times ahead of us together. Courtesy Department of AMRC, Kashmir University. That is end of the lesson, and we will find the difficult words here. Hofkai is a name which is called in Mongolia to the Bactrian camel. Scorching means intensely hot. Chilling, very cold. Sexty, lack of something. Symbiotic, interaction between two different organisms living in a close physical association. These are some words. Now, what happened? Musa Ali telling Sama and Dolma about the camel. Sama tell that nowadays one hardly finds harmony between man and animal. When she saw the relationship between the man and the animal, between Musa Ali and the camel calf,
She surprised and telling Musa Ali that it could be hardly seen in these days. She also told him that in these times the encouraging upon animal world deprives the animal world of their habitat. People use the habitat of the animals for their domestic purposes, for agriculture purposes and other purposes, and that is why you may hear about that a tiger kills a man and a man kills a bear. These stories are increasing day by day because these animals lost their habitat by the activities of man. But Musa Ali, the population of the Bactrian camel is also declining currently. It is now the endangered animal. This Bactrian camel is found in Mongolia, China, and in Ladakh, Nubra. And the number of the wild Bactrian camel is a few thousand worldwide. But the encouraging thing is that it is increasing in Nubra, Ladakh in number. What is the reason behind it? It is only or obviously the man-animal relationship. You may notice the relationship between the camel coughs and Musa Ali's love to each other. Musa Ali then told them that the relationship is a symbiotic. That is why the number of this type of camel increasing in Nubra. Otherwise, it is almost reached on the brink of extinction. Now Dolma tell that Musa, you had taken a chance to look for reunion the camel calf with the herd, but could not find camel calf's mother. So the story goes on between the two. Musa Ali told them that the camel calf is my companion and my friend also, and we too live together and face the hard times ahead of us together. تو اگر ہم اپنی لینگویج میں دیکھیں گے تو جو یہ کیمل کاف ہے، کیمل کاف اور موسیٰ علی کی جو یہ سٹوری ہے، یہ سبق آموز سٹوری ہے، کیونکہ جو یہ کیمل کا جو یہ قسم ہے بیکٹرین کیمل، اب یہ انڈینجرڈ بن گیا ہے. ان کی تعداد بہت کم رہ چکی ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر اس بارے میں آتی ہے کہ کسی جگہ پر شیر نے کوئی آدمی پکڑا اور اس کی چیر پھاڑ کی، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ پر ریچھ نے کسی آدمی کو کھایا، یا کسی جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کسی ریچھ کو مارا. تو یہ خبریں آج آتی رہتی ہیں، کیونکہ جو یہ اینیملز ہیں، ان کے جو ہیبیٹیٹ ہے، ان کا احاطہ جو تھا، رہنے کی جگہ جو تھی،
وہ انسان نے اپنے استعمال میں لا کر ان کو بے گھر کر دیا. اسی وجہ سے یہ آج بستیوں میں گھومتے ہیں. تو انسان نے خود ہی ایسا کیا اور ان سارے مسئلوں کا جو ذمہ دار ہے وہ انسان ہی ہے. لیکن یہاں نبرا میں جو موسیٰ علی نے جو کمپنی دی کیمل کاف کو، اس سے یہاں کا جو وہ ایک علامت ہے، نشانی ہے مین انیمل ریلیشن شپ کی، جس کی وجہ سے یہاں نبرا میں اس جانور کی جو تعداد ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی تھی دنیا کے باقی حصوں کی بنسبت. تو اب یہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے اور ایک ساتھ زندگی گزارتے تھے، ایک دوسرے کی کمپینین اور فرینڈ بھی بن گئے تھے. اس طرح سے یہ سٹوری جو ہے وہ یہاں پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے. اگلے کلاس میں in the coming lectures we will try to do the exercises of this story of this lesson, and I will try to give you the assignments of this lesson also. تب تک کے لیے گڈ بائے، تھینک یو.